Yes. Okay, my dear friends, once again, welcome to our online class. And today we are going to discuss on goals and expectation of counseling. కౌన్సిలింగ్ అయితే వెళ్తాము, ఓకే కౌన్సిలింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఉంది, కౌన్సిలింగ్ ఉంది. కాకపోతే అక్కడ కౌన్సిలింగ్ నుంచి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్, అసలు కౌన్సిలింగ్ వల్ల గోల్స్ ఏంటి, వాటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అనేవి మనము ఇవాళ డిస్కస్ చేస్తాము. సో విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి గోల్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్, అసలు కౌన్సిలర్ గోల్ ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ ది బిహేవియర్, మోటివేషన్ అండ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్. అంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎందుకు అలా జరుగుతుంది, ఎందుకు ఆ బిహేవియర్ ఉంటుంది. లేదు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఏ పని చేసినా, తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది వెనకాల. వాట్ ఈస్ దట్ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, విచ్ ఈస్ మేకింగ్ హిమ్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, అది. అండ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్, how is he feeling? Is he feeling afraid? Is he feeling relaxed? How is he feeling? అది అర్థం చేసుకొని at the time of counseling you should make them relax. If they are tensed, if they are worried, you need to make them relaxed, stay calm, అలా ఉండేలాగా చేయాలన్నమాట. అది మాత్రమే కాకుండా డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్, as it is mentioned there, but not limited to above అన్నట్టు, not limited to that, but along with others. ఈ పైన చెప్పిన వాటితో పాటు ఇంకేమన్నా ఉంటుందేమో ప్రాబ్లం, సిచ్యువేషన్ ని బట్టి he need to decide what can be done, what has to be done. Okay, and different goals will be there at different levels. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ దర్ గోల్ అంటే why is he lacking in his studies, what exactly is having problem, is he having problem with his friends, is he having problem with his parents or teachers, or is he having any language problem, అలాంటివి కనుక్కోవాలన్నమాట. సో అది స్టూడెంట్ వర్క్. అదే స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ బిహేవింగ్ మిస్చీవియస్లీ ఆర్ హీ ఈజ్ రోమింగ్ అవుట్ వితౌట్ ఎనీ గోల్ ఆర్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు గోల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. టు ఒకవేళ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే టు రెడ్యూస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అండ్ మేక్ హిమ్ గుడ్, ఇలాంటివి అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ గోల్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ గోల్స్ అనేది మనం ఒకవేళ డివైడ్ చేస్తే there are three types of goals. ఫస్ట్ గోల్ ఏంటి అంటే ఇమీడియట్ గోల్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రాగానే ఓకే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ, ఐ కెన్ ఫీల్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ది సిచ్యువేషన్, ఐ కెన్ సీ దేర్ అండ్ ఫీల్, ఐ కెన్ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్, నేను అర్థం చేసుకోగలను అలాంటి చెప్పి, అండ్ ఐ హ్యావ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్, యు జస్ట్ గో అండ్ టెల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ సే యూ ది సొల్యూషన్ అని అలాంటివి చెప్పడం వల్ల, అలాంటి మాటలు చెప్పడం వల్ల దే ఇమీడియట్లీ ఫైండ్ పీస్. సో this can be considered as immediate goal అలా అనమాట. రిలాక్స్ ఫీల్ అయ్యేలాగా చేయాలి. దే షుడ్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే ఐ కేమ్ టు ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు రెస్క్యూ మీ, ఐ కేమ్ టు ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ మీ, ఐ కేమ్ టు, ఇలాంటి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేలాగా చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ఇమీడియట్ గోల్. దెన్ కమ్ సమ్ ప్రాసెస్ గోల్స్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది గోల్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ది 4th పిల్లర్. ఫ్లాగ్ అనేది 4th పిల్లర్ మీద ఉంది అండ్ ఫస్ట్ పిల్లర్ మీద నుంచి జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కాంట్ గో డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ టు ది 4th, రైట్? ఫస్ట్ టు 4th డైరెక్ట్ వెళ్ళలేడు. ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఇంటర్మీడియట్ గోల్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్ గోల్స్ ఉండి ఆ ఇంటర్మీడియట్ గోల్స్ ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఒకరు ఉన్నారు, పెడియాట్రిషియన్ కావాలి అనుకుంటున్నారు. పెడియాట్రిషియన్ కావాలి అనగా 10th రాయంగా పెడియాట్రిషియన్ ఎగ్జామ్ రాస్తారా? నో, దిల్ ఫస్ట్ గెట్ ఇన్ టు బైపీసీ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్, మెయిన్లీ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. బైపీసీ తీసుకుంటారు. దాని తర్వాత ఎంసెట్, మేము రాసేటప్పుడు ఎంసెట్ ఉండే, నీట్ అట్లాంటిది కొత్తగా వచ్చినట్టున్నాయి. సో ఏదో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత దే గో ఇన్ టు మెడికల్ ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎండి కోసం ఎగ్జామినేషన్ రాసి దెన్ దే గో టు పెడియాట్రిషియన్. అంటే దీస్ ఆర్ ది ఇంటర్మీడియట్ గోల్. 10th పాస్ అవ్వడం ఫస్ట్ గోల్, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వడం సెకండ్ గోల్, అండ్ ఎంబీబీఎస్ పాస్ అవ్వడం థర్డ్ గోల్, అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ బికమ్స్ pediatrician. These are the goals అన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ది సేమ్ వే కౌన్సిలింగ్ లో కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, కౌన్సిలింగ్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇమీడియట్ గోల్. వాట్ ఈస్ ఇమీడియట్ గోల్? ఇమీడియట్ గోల్ ఇస్ టు రిలాక్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ గోల్ ఏంటి అంటే షుడ్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, దే షుడ్ స్టార్ట్ సేయింగ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే యూ డూ దిస్ థింగ్, మీరు ఒక 1 week ఈ పని చేసుకొని రండి, యూ డూ దిస్ టాస్క్ ఫర్ 1 month అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సే ది ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పడం. ఈ 1 month ఒక ఇంటర్మీడియట్ గోల్ అనమాట. యూ డూ దిస్ హ్యాబిట్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ది మార్నింగ్ అని చెప్పడం. దెన్ ఆఫ్టర్ ఈ చిన్న గోల్స్ ఎప్పుడైతే కలుసుకుంటూ వెళ్తుందో, వెన్ వీ కంబైన్ దీస్ ఆల్ ది స్మాల్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ప్రాసెస్ గోల్స్ విచ్ వీ కాల్,
then we'll achieve the long term goal. Long term goal enti ante to make the person functional and resourceful, making him happy is the final goal, ultimate goal or long term goal of any person. So అది అచీవ్ అవ్వడానికి వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఇంకో ప్రాబ్లమ్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, అలా 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 ఈ ప్రాసెస్ గోల్ ని చేసుకుంటూ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ వైపు వెళ్ళడం అనమాట. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ గోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్. దెన్ వాట్ ఆర్ వి ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ కౌన్సిలింగ్? అసలు కౌన్సిలింగ్ అనే ప్రాసెస్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు జనాలు? ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ఒక అతను క్లయింట్ వచ్చాడు, వాట్ విల్ హీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ది కౌన్సిలింగ్? టు ఎనేబుల్ హిమ్ టు ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫైండ్ సొల్యూషన్స్, improve themselves based on previous experience and other sources. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ ఎలా చేయాలి? if you are having a problem at your workplace, if you are having a problem at your school, if you are having a problem at your home, how are you going to face that problem, and how to find a solution for that problem? Assuming that ఒక అబ్బాయిని వాళ్ళ నాన్న నీకు జాబ్ లేదు అని తిడుతున్నాడు, ప్రతిసారి తిడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్, హీస్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. అనేది సొల్యూషన్ ఏంటి? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్ or you need to find some way by which you can earn some money. So దాంతో పాటు ఇంప్రూవ్ దెమ్సెల్ఫ్. ఇప్పుడు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, నాకు జాబ్ లేనందువల్ల, లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ ఎర్నింగ్, ఐఎమ్ వేస్టింగ్ టైం, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ మై ఫాదర్ ఈస్ స్కోల్డింగ్ మీ. if I earn well, if I do job well, then definitely he'll not scold me. అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో చిన్న జాబ్ చేస్తే తీసుకొస్తే మంచి చూసారు. సో అలాంటిది అనమాట. అలాంటి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రీవియస్ సోర్సెస్ నుంచి మనము ఫేస్ ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్, హౌ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్ అండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్. దిస్ ఈస్ వాట్ కౌన్సిలింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ కౌన్సిలింగ్. అండ్ ఆల్సో కౌన్సిలింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ వీ హ్యావ్ సీన్. వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ కౌన్సిలర్? నౌ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ది కౌన్సిలర్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ది కౌన్సిలర్ ఏంటి అంటే, రెస్పెక్ట్ ది పాలసీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇక్కడ లైక్ హీస్ ఏ సైకాలజిస్ట్, ఆర్సిఐ అప్రూవ్డ్ ఉంటుంది, లేదా హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ హాస్పిటల్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్, ఇఫ్ హీస్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ స్కూల్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్, దే హ్యావ్ సమ్ పాలసీ. స్కూల్ కి ఒక పాలసీ ఉంటుంది, హాస్పిటల్ కి ఒక పాలసీ ఉంటుంది, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ దేంట్లో ఎన్రోల్ అయితే దాంట్లో ఒక పాలసీ ఉంటుంది. ఆ పాలసీని రెస్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట. హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ వే హీ వాంట్ టు. He has to respect the policy of the institution, and also he should give advice. He should be able to give advice which is actionable. It is not that you can give advice directly and whatever you want to do you can do, or you said that everything is possible. You get up early in the morning at 3 o'clock and start doing this, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9. anta ante theoretical gaakunda ప్రాక్టికల్ అడ్వైస్ ఇవ్వాలన్నమాట, విచ్ కెన్ బి యాక్షనబుల్, విచ్ కెన్ బి డన్, దట్ అడ్వైస్ షుడ్ బి గివెన్. అండ్ అప్రోచ్ ఇష్యూ విత్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ది ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్. అప్లై సౌండ్ జడ్జ్మెంట్. అంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గా ఉండాలి మనం అప్రోచ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ని. ఏదైనా ఇష్యూని అప్రోచ్ అయితే ఆ ఇష్యూ అనేది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్. దేర్ షుడ్ బి సమ్ ప్రీవియస్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ దిస్ ఈస్ అప్లైడ్ and the good results were obtained from it. And also the process which they are doing should be informed to the counseling. And sound judgment, akkada em jarugutundi, enduku jarugutundi anedi manaki correct ga judge cheyagalgalannamata. Edo random ga edo ayipindi annattu kaadu. No, you should have some evidence based process, evidence based issue approach anedi evidence based ga undali. There should be some proven track record. Only on that basis you need to approach the counseling process. And కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం చాలా కామన్ గా చూస్తుంటాం అనమాట. ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తాం ట్రీట్మెంట్ కోసం, లేదా ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ లాయర్ ఫర్ సమ్ వర్క్, ఇఫ్ దే కెన్ డూ దే విల్ డూ, ఇఫ్ దే కాంట్ డూ వాట్ దే డూ ఇస్ దట్ దే రిఫర్. అరే అక్కడ ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది, యూ గో దేర్, ఆర్ హీఈస్ మై సీనియర్ లాయర్, యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ హీ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అని చెప్పి రిఫర్ చేయడం అనమాట. If you are not able to handle the process, if you are not able to handle the problem, and if you can't find solution, then you can be able to refer them. You should refer them. Endukante if it is not a game, it is a life of the client there. So మీరు ఏదో
time pass చేసేద్దాంలే పైసలు వస్తున్నాయి. No, that is not at all correct. If you are not able to do it, just refer them to some good counselor or a good person where he can get the solution. Then you should be available. మీరు గజనీ మూవీ చూసుంటే వాళ్ళు మొత్తం మూవీ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక చోటికి హనీమూన్ వెళ్దామని చెప్పి వెళ్తున్న టైంలో ట్రైన్ లో ఏంటిది ఒక ఇతను సిగరెట్ తాగడము అట్లాంటివి ఉండేసరికి గొడవ అవుతుంది. గొడవ కాగానే ఈయన మాట్లాడగానే ఏం చేస్తుంది, ఆ నందిని ఫోన్ చేసి కౌన్సిలర్ కి ఇలా గొడవ అయిపోయింది అని చెప్పి. అంటే ఇట్స్ డ్యూరింగ్ ది నైట్ టైం. ఈవెన్ దెన్ షీ మేడ్ ఏ కాల్ టు ది కౌన్సిలర్, ది సైకాలజిస్ట్ ఆర్ ది డాక్టర్ ఆర్ ది పర్సన్ who was helping him to recover, that Vikram, so or Remo. Aithe you should be available. Etanna adverse situation raavochu, alanti time lo phone lo available undagalagali, or you should be able to give appointment ichi available undagalagali anamata. And after that, the important thing is store data carefully. As first the cheppinatte last is kuda ala undi, respect the policy of institution and store the data carefully. Either data undo, the person who comes to you, the counselee or the client, he comes to you with utmost belief. Sometimes the client says the things which are never disclosed to anyone, not even the spouse, not even their parents, not even their friends, not even their relatives. Such type of information will sometimes be shared with the counselor. That should be kept very carefully. That should be handled very carefully. The privacy of the counselee is at utmost important. Okay, so these are the expectations from counselor. Okay, then counselor, ఇది చిన్న సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏంటి అంటే, కౌన్సిలర్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ రేర్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాడు కదా, ఆ కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన పేషెంట్ హీస్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. విల్ అజ్యూమ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం వచ్చిన హీస్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. And because South Africa or African countries lo enti diamonds lanti konni rare materials untai, so the counselor was expecting a rare material to be his fee, and he's from South Africa. SA rare, South Africa rare, gurtu petteskondi. South Africa rare ante manaki S ante store the data carefully, A is available, to be available always, and R refer whenever you are unable to solve the problem. Then A is for actionable points, actionable things anedi manamu refer cheyali, not vaguely do that, do this. No, that which could be done, which can be done should be referred, should be said. Then respect the policy of the institution in which you are working. Then E is for evidence based approach you need to have. So goals of counseling లో మీరు కౌన్సిలర్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే, వాట్ ఈస్ కౌన్సిలర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. కౌన్సిలర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఒక రేర్ మెటీరియల్, ఎస్ఏ రేర్, సౌత్ ఆఫ్రికా రేర్ మెటీరియల్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ రేర్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకేనా? దెన్ గోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్, ఇందాక మనం స్టార్టింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేసినట్టు, వాట్ ఆర్ ది గోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే, ఓవర్కమ్ ఇమీడియట్ ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మనం డిస్కస్ చేసి, సెకండ్ స్లైడ్ లో ఏంటి అంటే లాంగ్ టర్మ్ గోల్, ప్రాసెస్ గోల్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ గోల్స్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ గోల్స్ అన్నా ఇంటర్మీడియట్ గోల్స్ అన్నా ఇక్కడ ఇలాగే రాస్తుంది. ఇమీడియట్ గోల్స్, సారీ దట్ ఈస్ ఇమీడియట్. ఓకే, ఇమీడియట్ గోల్స్, వాట్ ఆర్ ది ఇమీడియట్ గోల్స్ అనేది మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాము. దట్ ఈస్ టు రిలాక్స్ ది పర్సన్, దట్ ఈస్ టు మేక్ హిమ్ కాన్ఫిడెంట్, మేక్ హిమ్ realize that he is going to get the solution. These are the immediate goals. Then process goals, as the process goes on. Counseling మనం అనుకున్నట్టు ఏదో ఒక్కసారి రెండు సార్లు అయ్యేది కాదు. Sometimes it goes up to 50 sessions or 30 sessions. So in each session they'll have some process goal. The counselor will suggest something to the client to do these things. When the client does that for 1 month and comes back, he'll say that, okay sir, I have did these things for these many days, and after that I got these results. The counselor will see, okay, these are the results you got. Okay, we'll do slight modification or we'll add some more things to do. Okay, so this goes, and then comes long term goal. After adding all the process or intermediate goals, then they together forms a long term goal. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు కట్టాలి, ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టాలి అంటే, we not bring the apartment and keep it there. We bring brick by brick, we build floor by floor. Only then
a big apartment is built. So these are called process goals. First floor kattadam anedi oka process goal, second floor kattadam anedi oka second process goal. అలా కట్టుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది లాంగ్ టర్మ్ గోల్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ తయారు చేయడం అనేది లాంగ్ టర్మ్ గోల్. Goal of counseling is can be divided primarily into three parts: primary goal, immediate goal, process goal, and long term goal. Nothing much to remember in this, nothing hard even. సో ఇక్కడ గోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్, ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు గోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఏంటి అని చూస్తే మనం ఒక కేటగిరీ చూసామన్నమాట. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఎలాంటి రకాలు అంటే బేస్డ్ ఆన్ కలర్ వీ కెన్ కేటగరైజ్, బేస్డ్ ఆన్ ది వే వి ఈట్. కొన్నిటి పొట్టు తీసి తినాలి, కొన్ని డైరెక్ట్ తినాలి, రైట్? ఆ కేటగిరీలో మనం ఒకటి తీయచ్చు. అండ్ ఇంకో కేటగిరీ కావాలి అంటే విచ్ ఆర్ మోర్ లైక్ లిక్విడ్ ఆర్ విచ్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ టు జ్యూసెస్ ఆర్ విచ్ షుడ్ బి కట్ అండ్ ఎట్. అలాంటి కేటగిరీ అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో మనం ఏదన్నా ఒకటి డివైడ్ చేయొచ్చు, రైట్? హౌ ఆర్ యూ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని డివైడ్ చేయాలి అంటే ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఆన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కేటగిరీ, ఆర్ దే కెన్ బి డివైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఏజెస్, దే కెన్ బి డివైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ప్రొఫెషన్ దే డూ. సో ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ లో మనం ఇందాక చూసింది ఏంటి అంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనే దాని ప్రకారం టైం బేస్డ్ కౌన్సిలింగ్, ఇమీడియట్, ప్రాసెస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే గోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఇక్కడ ఇంకో రకమైన కేటగరైజేషన్. ఇంకొక రకమైన కేటగరైజేషన్ అంటే వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్, వాట్ ఆర్ ది అవుట్కమ్స్ ఫ్రమ్ ది కౌన్సిలింగ్ అనేది చూసుకుంటే పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్. మనకి గోల్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ లో మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటి అంటే పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్. పాజిటివ్ మెంటల్ హెల్త్ అంటే వెన్ ఎవర్ you are in adverse situation, you should be able to think positively. మనకి పాజిటివ్ థింకింగ్ చేసే కెపాసిటీ రాగలగాలి. అండ్ whenever if you are negative thinking, whenever some problem arises, you feel worried and you don't get solution out of it. But when you are calm, composed and you are feeling confident and you believe that okay, whatever is happening is good and I'll get a positive result out of it. And even if the result is negative, I'm going to learn from it. ఇలాంటిది ఒక పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ అనేది తయారు చేయగలగాలన్నమాట. ఆ కౌన్సిలర్ బుర్రలో ఎప్పుడు ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే సార్ ఎప్పుడు నాకే అవుతుంది సార్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ, ఐ డోంట్ నో వాట్, బట్ పక్కింటి ఆయన హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ, హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, బట్ ఐఎమ్ having a lot of problem, I have this problem. You should understand that the problems are making you stronger and stronger and stronger. The pakkintaina, when he gets some problem, he'll not be able to solve it again. He'll just falls apart because you don't have an experience. But in your case, you have faced financial problem, you have faced personal life problem, you have faced family problem, in the office you have faced problem. If you are going to start a business, you know all the problems which will arise and you can find solution out of it based on your past experience, right? So you are thinking that you are having a lot of problem, but you are having a lot of experience as well. This is the positive mindset we should be able to induce in their mind. We should be able to make them positive, we should be able to make them healthy in a positive way. So this is how to respond positively, how to adjust to the situation, how to see positive angle of any situation. This is the main goal of counseling, positive mental health. Then comes resolution of problems. To resolve problem, you should be able to change your behavior, you should be able to learn decision making. Whenever some problem arises, you should be able to decide how to do this and how to do that. You should be able to do what to do now and what not to do now. ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంది, బయటికి వెళ్ళాలి, క్లాస్, you are going to a class. See, now I'll just give the example here. Here the people are having a very good decision making process, I'll definitely say, because as we see, our strength was little higher 2-3 days back, but the strength is little lower now. They took a good decision that they are having some important problem, and I'll be giving the YouTube link of it, YouTube link of the video. So they thought that ఏదో పని ఉంది కాబట్టి ఆ పనిని వదలకుండా ఇది వదిలేశారు, because they can see this video once again afterwards, but maybe they can't do that work afterwards. This may be the reason because of which they took a decision to skip this class.
that is absolutely fine, because we have an option there and they are utilizing the option. So our decision making power ni kuda manam increase cheyagalagali. And also the way you talk, the way you behave, the way you judge the things, you should be able to prevent the problem. A prevent problems, a mindset anedi manamu client burraloki ekkinchagalagali. Okay, so resolution of problem, this is what resolution of problem about. And improving personal effectiveness. Improving personal effectiveness means effective behavior. Your behavior should be very good, and as it said, as it is mentioned here, good mental health and securing desirable behavior changes, this will improve your effectiveness, personal effectiveness. When you meet, when you talk to other person, your speech should be effective, your words should be effective. If you do it by yourself, and if they can see positive words out of your mind, out of your mouth, then that will definitely improve his personal effectiveness. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటకి కావచ్చు, వాళ్ళు చేసే పనికి కావచ్చు, ఆ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇంప్రూవింగ్ పర్సనల్ ఎఫెక్టివ్నెస్ మీన్స్. దెన్ కౌన్సిలింగ్ టు హెల్ప్ చేంజ్. You should be able to help them in changing, and they should be, individual freedom must be there, and effectiveness of individual response. Individual response, how every individual respond to the situation, that we should be able to help them, and effectiveness should be individual response. And a particular situation ochindi, a particular situation lo how are you responding, individual response gurinchi manamu change kosam help cheyagalagali. We should be able to help the client in that. And as I said, decision making, critical decision making will definitely help in personal growth. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు లైక్ ఐ ఫేస్డ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వన్స్. 2 ఎగ్జామ్స్ ఒకే డేట్ లో ఒకే రోజు పడ్డాయి. when I was preparing for competitive exam, I had to take decision whether to write this particular exam or write that particular exam. Then I analyzed what am I going to get out of it, what am I going to get out of this. ఇది వస్తే నేను జాయిన్ అవుతానా అవనా, ఇది వస్తే నేను జాయిన్ అవుతానా అవనా, ఇలా నేను డిసైడ్ చేసుకున్నా. అండ్ ఐ హావ్ స్కిప్డ్ ఎన్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న జాబ్, నేను ఏదైతే స్కిప్ చేయని ఎగ్జామ్ ఉందో దాంట్లో వచ్చింది. సో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ది డిసిజన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అండ్ ఆల్సో బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ షుడ్ బి డన్. వాట్ ఈస్ బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్? అన్డిజైరబుల్ బిహేవియర్ ని బయటకు తీసేయడం అండ్ డిజైరబుల్ బిహేవియర్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడం. Behavior modification should be done. We must be able to do this behavior modification. So these are the goals of counseling. So if we just want to improve, remember easily. So ఏంటంటే ఈ మధ్య మీరు చూస్తుంటారు, ఫేస్బుక్ లో, వాట్సాప్ లో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, people are doing their business, right? They are doing a lot of business out of it. Crores of turnover is going on out of these social platforms, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, మన కౌన్సిలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాట్ దట్ కౌన్సిలర్ డస్ ఈస్ దట్ హీ మేడ్ ఎ డైరెక్ట్ మెసేజ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనకి డిఎం అని ఉంటుంది కదా, డైరెక్ట్ మెసేజ్. కౌన్సిలర్ మేడ్ ఎ డైరెక్ట్ మెసేజ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. హిస్ రిజల్యూషన్ వాస్ టు మేక్ ఎ పాజిటివ్ చేంజ్. మీకు మెసేజ్ చేశాడు అంటే, ఒక క్లయింట్ కి మెసేజ్ చేశాడు. ఏమని? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేశాడు. ఏం మెసేజ్ చేశాడు? డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేశాడు. ఏమని చేశాడు అంటే, హీ హ్యాస్ రిజాల్వ్డ్ to make a positive change in the client. Positive change client lo ravadaniki he made a message. So ikkada manamu D ante decision making. Goals of counseling lo enti, one of the goal is decision making. Then M is for modification. Then I is for improving the skills, improving the improving personal effectiveness. Then Instagram lo message data. R is for resolution. You should be, where is that resolution? Altering behavior change cheyadaniki, decision making process, and preventing problems, resolution. And to make positive mental health and change, behavior change modification kosam we should be able to help the counseling to change. So DM, counselor made a direct message on Instagram that his resolution was to make a positive change. D is for decision making, M is for modification, I is for improvement,
R is for resolution, P is for positive change, positive, and change is for change. Okay, so we'll move ahead. Done. Goals of counseling according to various theoretical models. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, if a group of people are to be divided into various groups, one can be done on male and female basis, another can be done on the education qualification, another can be done on the age. అలా ఒక్కొక్క క్లారిఫికేషన్ చేసినట్టు ఇక్కడ ఇంకొక క్లాసిఫికేషన్, goal of counseling according to various theoretical models. వేరియస్ థియరిటికల్ మోడల్స్ లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇన్సైట్ అంటే వాట్ ఆర్ ది ఆరిజిన్ ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఆరిజిన్ అయింది, అండ్ మాక్సిమం ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరగడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు. 1 సెకండ్. And then second comes relating with others. Relating with others means how is your relation with other people, how are you reacting to them, and how are you managing the relationship. And also self-awareness, awareness of our thoughts, awareness of our feelings, awareness what's going on in our body. And also self-acceptance, accepting whatever is happening, and acknowledging the area of we accept sometimes what happened, we have some problem, or we are having a good skill at some other point. So what in accept చేయడం. And self-actualization or individualization. Since self-actualization means we should be able to believe and we should be able to accept the point that nothing is permanent, everything comes and goes, and also problems will come and go, money is not permanent, what is really important, అలాంటి అన్ని మనం సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అవన్నీ చేసుకోగలగాలి. అండ్ సిమిలర్ ఎన్లైటన్మెంట్ అన్నా ఇంకా సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అన్నా సిమిలర్ ఉంది. హయ్యర్ స్టేట్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఏంటిది, మనకి సింపుల్ గోల్స్ ఉంటాయి. రోటీ కపడా మకాన్, అది ఫస్ట్ గోల్ అయితే, దాని తర్వాత సెకండ్ గోల్ ఏంటిది, వాట్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ సెకండ్ ఏంటిది, హెల్పింగ్ అదర్స్. మనము ఫస్ట్ ఇయర్ లో చూసాము 5 డిఫరెంట్ గోల్స్. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ప్రైమరీ గోల్స్, దెన్ సెకండరీ గోల్స్, దాని తర్వాత సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, సర్వింగ్ పీపుల్, పవర్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గోల్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంది, హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గోల్ ఏంటి, స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్. సో హయ్యర్ స్టేట్స్ కు వెళ్ళడము. మన బుద్ధి అనేది షుడ్ బి ఏబుల్ టు థింక్ బ్రాడ్లీ. అండ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, అంటే స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ సైకలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అక్వైరింగ్ ఐడియాస్ అండ్ టెక్నిక్స్. హౌ కెన్ బి, ఇప్పుడు మనం సైకాలజీ చదువుతున్నాము, సో హౌ చైల్డ్ బిహేవియర్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్. అండ్ లాస్ట్ టైం మనం చదివాము ఫస్ట్ C6 లో ఏంటి, పర్సనాలిటీ ఫార్మేషన్ లో మనము రివార్డ్ గురించి అండ్ పనిష్మెంట్ గురించి వాటి కోసం చూసాం. అంటే వి గాట్ సైకలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్ బికాస్ we are learn to it. We don't randomly punish our children or the child around us because we know psychological education అనేది వచ్చింది. So we should be able to educate the client. Acquisition of social skills, how to master interpersonal skills, how to build a good relationship with others. The acquisition of social skill is important. Then comes cognitive change is mana internal beliefs untai, irrational beliefs or internal beliefs which are there from a lot of time previously eppadnuncho untundi aa behavior ni change cheyagalagali. Behavior change, cognitive change and behavior change. Then comes systemic change lo how social system is working. Mana family lo ela undi. Ipudu if you are counseling a group or a family counseling session nadustundi, so a family counseling session lo elanti systemic changes రావాలి. ఓకే, మీరు ఇట్లా వర్క్ డివిజన్ చేసుకోండి, పిల్లలు ఈ వర్క్ చేయాలి, పెద్దలు ఈ వర్క్ చేయాలి, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇలాంటి ఒక సిస్టమిక్ చేంజ్ చేయడం అనమాట. సిస్టమిక్ చేంజ్ చేయడము. ఒక్క సెకండ్, వన్స్ అగైన్. సో ఇక్కడ ఆ సిస్టమిక్ చేంజ్ అనేది. అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ దెమ్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. వాళ్ళని వాళ్ళు ఎంపవర్ చేసుకోగలగాలి. దే మే థింక్ దట్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. నో, యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎంపవర్ దెమ్. యూ కెన్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. యూ కెన్ చూస్ ఫ్రమ్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ అని చెప్పేసి చెప్పడము. అండ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈజ్ అమెండింగ్ ది ప్రీవియస్ డిస్ట్రక్టివ్ బిహేవియర్. ప్రీవియస్లీ ఏదైనా డిస్ట్రక్టివ్ బిహేవియర్ ఉంటే
this is the destructive behavior that is stopping you from progressing, so you should change it అని చెప్పేసి రెస్టిట్యూట్ చేయడము అండ్ generative and social action అంటే inspiring in a person a desire and capacity to care of others. సో వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ వేలో ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో ఒక పని చేయొచ్చు నువ్వు అని చెప్పడం అనమాట. డిజైర్ ఒక ఇన్స్పైర్ కావాలి, ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి డిజైర్ అంటే యూ కెన్ డూ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయగలగాలన్నమాట. ఇలాంటిది ఒక పాయింట్ క్లయింట్ లో వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. సో హౌ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ 15 గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ. 15 గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ అంటే ఇక్కడ I have made something theoretical model అంటే మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొత్త డిజైన్డ్ క్లోత్స్ ఏమన్నా ఉంటే మోడల్స్ ఉంటారు కదా దాంట్లో, వాళ్ళు థియరిటికల్ మోడల్, ఆ మోడల్ కి టీబీ ఉందన్నమాట. టీబీ అంటే ట్యూబర్కులోసిస్, ఇక్కడ టీ అంటే థియరిటికల్, బి అంటే బిహేవియర్. అండ్ ఆ మోడల్ ఏం చేసింది, కార్ లో జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళింది. కార్ లో జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ అయితే తెలుసుగా మనకి, యుఎస్ వెళ్ళాలి అంటే రాస్తారు జిఆర్ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళింది. వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది, మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ వచ్చింది, కానీ ఈమె వెళ్ళింది ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ కాదు, ఏ మూవీకి వెళ్ళింది అనమాట. ట్రిపుల్ ఆర్ కి పోలే, ట్రిపుల్ ఏకి పోయింది. ట్రిపుల్ ఏ మూవీకి వెళ్ళి అక్కడ షీ హ్యాడ్ ఏ పెప్సీ. ఓకే, థియరిటికల్ మోడల్ హ్యాడ్ టీబీ, టీ అంటే థియరిటికల్, బి అంటే బిహేవియర్. మోడల్ హ్యాడ్ టీబీ, షీ వెంట్ ఇన్ కార్. ఎటు వెళ్ళింది, కార్ అంటే కాగ్నిటివ్, ఏంటి అవేర్నెస్ అంటే రెస్టిట్యూషన్. షీ వెంట్ టు రైట్ GRE examination. G is generativity, R is relating, E is empowerment. Exam. Then went to A movie, actualization, acceptance and acquisition movie ki ellindi. Ellin tarvata she had Pepsi over there. Pepsi, P ante problem solving, E ante enlightenment, P ante psychological education, S ante systemic, I ante insight. సార్ మీరు ఈ కోడ్ అయితే ఇచ్చినారు కానీ ఆ 15 గుర్తు రావాలి కదా, టీ అనగానే టీ ఎట్లా గుర్తొస్తుంది, ఆర్ అనగానే ఆర్ ఎట్లా గుర్తొస్తుంది అని చెప్పి యూ మే బి హ్యావింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. I'm saying this because I had the same question. అందుకోసం I made one more thing. ఇదైతే గుర్తు పెట్టేసుకోండి. మీకు ఈ 15 ఈ బేసిక్ వర్డ్స్ అనేది ఈ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ గుర్తుండడానికి. థియరిటికల్ మోడల్ హ్యాస్ టీబీ, షీ వెంట్ ఇన్ కార్ టు రైట్ GRE ఎగ్జామ్, దెన్ వెంట్ టు AAA మూవీ అండ్ హ్యాడ్ పెప్సీ ఓవర్ దెర్. దెన్ ఇది ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే, దెన్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం. ఒక పర్సన్ కి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇక్కడ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ రెండు కవర్ అయిపోతున్నాయి. ఒకటి మనకి సైకలాజికల్, ఒకటి సైకలాజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఒకటి పి అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఒకటి. హీ హ్యాడ్ ఎ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం, హీ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. ఓకే, నాకు ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉందని యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, AAA లోని ఒక యాక్సెప్టెన్స్. దెన్ అండ్ టు అక్వైర్ పవర్, అక్వైర్ సెల్ఫ్, అక్వైర్ అంటే ఏమన్నా నేను అక్వైర్ అంటే అక్విజిషన్ ఆఫ్ సోషల్ స్కిల్స్ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంది. అక్వైర్ అంటే అక్విజిషన్ ఆఫ్ సోషల్ స్కిల్, పవర్ అంటే ఎంపవర్మెంట్. ఏ పర్సన్ హ్యాడ్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం, హీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ టు అక్వైర్ పవర్, అది ఓవర్కమ్ చేయడానికి టు అక్వైర్ పవర్ హీ గోస్ టు హిస్ హోమ్, ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇల్లు అంటే ఇన్సైట్. ఓకేనా, ఇల్లు అంటే ఇన్సైట్. హీ టర్న్స్ ఆన్ లైట్, ఇక్కడ లైట్ అంటే ఎన్లైటన్మెంట్, దెన్ కమ్స్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సిస్టమిక్ చేంజ్. ఈ టర్న్స్ ఆన్ లైట్ అండ్ సిస్టమ్ అంటే లైట్ ఆన్ చేసిండు, కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిండు, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఆన్ చేసిండు. హీ గెట్స్ ఎ జనరల్ కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. జనరల్ అంటేనేమో జనరేటివిటీ అండ్ సోషల్ యాక్షన్. జనరల్ అంటే జనరేటివిటీ అండ్ సోషల్ యాక్షన్. కాఫ్ అంటే కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్. ఓకే, కాగ్నిటివ్. హీ టేక్స్ రెస్ట్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, రెస్ట్ అంటే రెస్టిట్యూషన్. మీరు కూడా ఒక 2-3 టైమ్స్ చూడండి. నేను ఐ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ 1 hour బ్యాక్, సో ఈవెన్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రికలెక్ట్ ఈజీలీ. ఒక 3-4 టైమ్స్ చదివేస్తే, ఒక 5-6 టైమ్స్ ఒకసారి చూసేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రిమెంబర్. హీ టేక్స్ రెస్ట్ ఈజ్ రెస్టిట్యూషన్. దెన్ థింక్స్ వై హీ కేమ్ యాక్చువల్లీ. సో యాక్చువల్లీ అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అండ్ గెట్స్ అవేర్, సెల్ఫ్ అవేర్ అండ్ రిలేట్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ రిలేట్, ఇక్కడ రిలేటింగ్ విత్ అదర్స్, దట్ హీ హ్యాస్ TB, theoretical behavior. A person has a psychological problem. ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, నేను చెప్పి అన్ని స్టోరీస్ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయాలన్నమాట. ఒక సినిమా చూస్తున్నట్టు మన ముందు ఒక స్క్రీన్ పడిపోవాలి. ఓకేనా, ఏ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం, హీ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ అండ్ టు అక్వైర్ పవర్ హీ గోస్ టు హిస్ హోమ్, ఇల్లు.
he turns on light. Sorry. He turns on light and system. He gets a general cough, like the way I got it. He gets a general cough. General ante generalization, the cough ante cognitive. Then he takes rest. Rest is restitute, and then he thinks, enduko actually why he came, and he becomes aware and relates that he has TB. A person has a psychological problem. He accepts it, and he goes to his home to get some power, acquire power చేసుకోవడానికి ఇంటికి వెళ్తాడు. He turns on light and system, and he gets general cough over there. He takes rest, then thinks why he came actually. He gets aware and relates that he has theoretical behavior, TB ఉందని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోతాడు. సో దిస్ ఈజ్ 15 గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ ఈ సి అనగానే ఏమొస్తుంది, కాఫ్ రావాలి. టీ అనగానే థియేట్రికల్ బిహేవియర్, సి అనగానే కాఫ్ కాగ్నిటివ్, ఏ అనగానే అవేర్నెస్ గుర్తు రావాలి మనకి, ఆర్ అంటే రెస్టిట్యూషన్. సో దీస్ ఆర్ ది 2 different స్టోరీస్ టు రిమెంబర్ దీస్ 15 goals. ఆ 15 goals ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ మీరు దీంట్లో చూడగలిగితే 40 మార్క్స్ 40 లైన్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఇట్ విల్ బి మనకి 16 మార్క్స్ అనుకుంటా కదా, 15 మార్క్స్ 15 or 16 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది. సో డైరెక్ట్లీ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇట్లా ఈ 2 స్టోరీస్ గుర్తు పెట్టేసుకుంటే వీ కెన్ రైట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 పేపర్ స్టోరీ రాయొచ్చు, దీంట్లో మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు. దెన్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్. ఈ కౌన్సిలింగ్ యొక్క అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే 3 types ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ లివింగ్. ఒక చేంజ్ చేయడానికి రిజల్యూషన్, వాట్ ఈస్ ద రిజల్యూషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ టు గెట్ దట్ ప్రాబ్లమ్, టు గెట్ ద సిచ్యువేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లమ్ నుంచి బయటపడడానికి వాట్ ఈస్ ద రిజల్యూషన్ యు ఆర్ టేకింగ్. దెన్ లెర్నింగ్, అక్వైరింగ్ న్యూ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ స్కిల్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్. లెర్నింగ్. దెన్ కమ్ సోషల్ ఇంక్లూజన్. సోషల్ ఇంక్లూజన్ అంటే వేరే వాళ్ళతోటి కలిసి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, హౌ టు ఈజీలీ మింగిల్ విత్ దెమ్, హౌ టు మేక్ దెమ్ లిజన్ అవర్ వర్డ్స్. సోషల్ ఇంక్లూజన్. సో మనకి రీసెంట్ గా ఒకటి ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ అని వచ్చింది. ఎల్ఆర్ఎస్ అంటే ల్యాండ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి మనకి ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా చేసింది. సో ఎల్ఆర్ఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎల్ అంటే లెర్నింగ్, ఆర్ అంటే రిజల్యూషన్, అండ్ ఎస్ అంటే స్కీమ్. సో అవుట్కమ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఏంటి అంటే ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్. ఇది గుర్తు రావాలి మనకి. ఎల్ అంటే లెర్నింగ్, ఆర్ అంటే రిజల్యూషన్, ఎస్ అంటే సోషల్ ఇంక్లూజన్, ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్. దెన్ థర్డ్, రోల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్. రోల్స్ అండ్ ఫంక్షన్ మీకు ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అప్పటి నుంచి నేను చెప్తున్న క్లాస్ లో, ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆ గోల్స్, ఫంక్షన్, రోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒక సిమిలర్ గానే అనిపిస్తున్నాయి. రైట్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ అంటే ఏంది, హీ షుడ్ కీప్ ది డేటా సీక్రెట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ది పాలసీ అండ్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అండ్ రోల్ అంటే కూడా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ హిమ్ పాజిటివ్ మైండెడ్, ఆలోచించడానికి అది చేయాలి ఇది చేయాలి. ఫంక్షన్స్, గోల్స్ అన్ని సిమిలర్ గా ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మెమరీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్ అండ్ ది క్వశ్చన్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. సో రోల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ అంటే రికగ్నైజ్ అండ్ డీల్ విత్ హై రిస్క్ సిచ్యువేషన్ ని రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి, డీల్ చేయగలగాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి, హీ కెన్ బి అప్లైడ్. ఆ సొల్యూషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇండివిజువల్ లో కానీ, గ్రూప్ లో కానీ, టోటల్ పాపులేషన్ లో కానీ అప్లై చేయగలగాలి. లైఫ్ బిల్డింగ్ కాంపిటెన్సీస్, వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, ఏదైనా స్కిల్స్ ఆర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే అది బిల్డ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన కాంపిటెన్సీస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయగలగాలి. ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ఎఫెక్ట్ క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ని, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి. అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్, ఒక పర్టికులర్ ప్లానింగ్ తోటి, ఓకే యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ వే, ద క్లయింట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లం మొత్తం విన్న తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే వరకు ఆగడం కాదు, వాళ్ళు ఓకే దే హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్, హౌ షుడ్ బి సాల్వ్ అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేయగలగాలన్నమాట. సో రోల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ ఇది. దెన్ కమ్స్ డిఫరెన్షియేటింగ్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్. If you see in our paper, lot of unnecessary material is given. I'm daring to say this word unnecessary. అంటే మనకి అక్కడ ఏపీఏ అని చెప్పేసి, లేకపోతే ఏసీఏ, సిసిఎంహెచ్సి, అక్కడ అట్లా ఉంది, ఇక్కడ ఇట్లుంది, 1995 లో ఇలా అయిపోయింది, ఇది ఎలా చేశారు, ఇది ఎలా చేశారు అని ఒక 2-3 అంత యూస్ఫుల్ లేని ఇన్ఫర్మేషనే ఉంది. డిఫరెన్షియేటింగ్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్. ఇక్కడ మనకి మెయిన్లీ ఏంటి అంటే హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు గెట్ అవర్ కెరీర్ ఇన్ ఇండియా అనేది
ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటే బాగుండేది. అలా కాకుండా మొత్తం అక్కడ అట్లా ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా ఆర్సీఏ అప్రూవల్ గురించి కావచ్చు, లేకపోతే ఎంఫిల్ అట్లాంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుండేది. మొత్తం ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అమెరికాలో ఏం జరిగింది, NASW, AAMFT, అవి ఏదేదో పెద్ద ఛాలెంజ్ చేసినారు అనమాట. సో I did not go deep into it, and because it's definitely they are not going to ask any question on this, and I also say that దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల కూడా పెద్దగా వచ్చే ఉపయోగం ఏం లేదు. ఓకే, సో ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్ గురించి కూడా అలాగే ఉంది. రోల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్స్ అంటే కూడా మొత్తం అదే అలాంటివే ఇచ్చారనమాట. ఆ ఏపీఏ అప్రూవల్ చేసి ఇలా ఇచ్చినారు, లేకపోతే ACA వాళ్ళు ఇది చెప్పినారు, అది చెప్పినారు అని చెప్పేసి ఉంది. సో వీఆర్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ ఇట్. దెన్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ అండ్ ట్రెండ్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది, వేరియస్ రోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ ఇందాక మనం డిసైడ్ చేసినట్టే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు మనకి. అకాడమిక్ కౌన్సిలర్స్, ప్లేస్మెంట్ కౌన్సిలర్స్, వర్క్ ప్లేస్ లో కౌన్సిలర్, స్కూల్లో కౌన్సిలర్, మ్యారిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, మ్యారేజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటికి కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు అనమాట. సో వేరియస్ రోల్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్ ఏంటి అంటే, రోల్ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఎ మ్యాప్. మనకి గూగుల్ మ్యాప్ ఏదైతే మనం వాడతామో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డెవలప్డ్ బై సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ SW, S అంటే స్కూల్, W అంటే వర్క్ స్పేస్. సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ క్రియేట్ వర్డ్ ఇక్కడ ఈజ్ టు ద రోల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ టు క్రియేట్ మ్యాప్. M అంటే మ్యారిటల్, A అంటే అకాడమిక్, P అంటే ప్లేస్మెంట్. సో రోల్ ఆఫ్ ఏ వేరియస్ రోల్స్ ఆఫ్ ఏ కౌన్సిలర్ అంటే మనము రోల్ ఏం చేస్తారు, మ్యాప్ రోల్ చేసి పెట్టేస్తారు. ఓకేనా, పెద్ద మ్యాప్. ఇప్పుడైతే మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ వాడుతున్నాం, కానీ అప్పట్లో నక్ష అని చెప్పేసి మనం ఏదైనా పాత మూవీలో చూస్తే వాట్ దే యూస్ టు డూ ఇస్ దే యూస్ టు రోల్ మ్యాప్ అండ్ దే యూస్ టు టై అండ్ దే యూస్ టు కీప్ ఇన్ దేర్ పాకెట్ కాదు, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాకెట్, నడుముకి కట్టే ఆ బెల్ట్ పెట్టేసుకుంటారు. సో రోల్ అనగానే రోలింగే మ్యాప్ అనేది గుర్తు రావాలి. మ్యాప్ అని గుర్తు రాగానే హూ ప్రిపేర్స్ మ్యాప్? సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ప్రిపేర్ మ్యాప్. S అంటే స్కూల్, W అంటే వర్క్ స్పేస్, A అంటే మ్యాప్ అంటే M అంటే మ్యారిటల్, A అంటే అకాడమిక్, P అంటే ప్లేస్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ది రోల్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్. ఓకేనా, సో ద రోల్ ఆఫ్ 21st century ప్రొఫెషనల్లీ కాంపిటెంట్ కౌన్సిలర్. అంటే ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని డయాగ్నోస్ చేయగలగాలి. he should be able to diagnose the problem and he should have some treatment strategy. ఎలా ట్రీట్ చేయాలి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ ని, ఎలా ఏం చేస్తే ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది అంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి డిసైడ్ చేసుకోగలగాలి. దాంతో పాటు అప్లికేషన్ బేస్డ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ కరికులం. అప్లికేషన్ బేస్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ అలా అప్లై చేయగలిగినామా అండ్ అప్లై చేస్తే ఎలాంటి సొల్యూషన్ వచ్చి ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి అప్లికేషన్ బేస్డ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ కరికులం. And he should be having effective skill and knowledge. If you can relate with some people in society, the new currency is not money, it's knowledge, it's skill, and how are you using that skill. But skill unnad dagara zero nunchi start chesi kuda he can build a large empire. But if someone is having 1 lakh rupee and he is not able to decide what to do with that 1 lakh rupee or how to invest or how to do, it's of no use. But if you are having a skill, and even if you are not having any investment, even then with that skill you can grow high. So ee profession lo unna counselors ki kuda entidi ante you should be able to diagnose the problem easily, you should have a strategy, and you should be able to lot of case records చదివి case studies చదివి ఇలాంటి కేసులో మనం ఇలా అప్లై చేస్తే ఇలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఉండగలగాలి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది రోల్ ఆఫ్ 21st century ప్రొఫెషనల్లీ కాంపిటెంట్ కౌన్సిలర్. సో with this we came towards the end of second unit of counseling psychology. Okay, now hope it's clear.